Gotta launder my karma. Gotta launder my karma.
Здрасте. Здрасте, чат. Так, финальный по нуару, да? Да. Надо довольно много сделать до сегодня. Закрыть 3 сюжетных ачивки. Плюс еще по мелочи всякое говно. Зачистить обязательно.
И ложиться в стандарт. Ну, не знаю, посмотрим, смогу ли я уложиться или нет. Зависит от того, насколько тяжело будет коллекционные всякие помойки обчищать. Здорово, радио. Так, что осталось? Что осталось? Вот в этом деле одна ачивка, по-моему. Где мне нужно зачистить... Непрерывное стекло. В перестрелке интервью среди уходителей. Полиция причина успеет выйти из своей машины. Кстати, под самый конец уже почти. Насколько я помню, это перестрелка. Ну, с этого тогда начнем. Если еще нужно будет вернуться, доделать последнее дело сюжетное на 5 звезд. И что-то еще, по-моему, там осталось, что нужно будет закрыть. Jack, there's a statewide APB out on him. Jack's okay. He has something up his sleeve. He's not worried about being caught. How do we help? We go after the other side of the equation. Jack has a legion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. With the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon and we have to be on the other side ready to help him. Christ, what was that? Explosion. Something big. You think it's the Reds? You think those Rusky sons of bitches that dropped the H-bomb on us? Calm down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. All units, 2077 report. All units, reports of an explosion. Location, alternative location is south of Santa Monica, west of, stand by for further. All units, car 88K. Так, мне, так полагаю, просто на ядерный грипп ехать. Да. We have looters around the corner. Cuff them or put them down. We need to get this area under control. You don't shoot at cops, you little prick! Get that bastard cold! Now ain't the time to be looking for a profit, asshole! Так, а на него задержание не работает. Понял. Это скриптовая, скорее всего, погоня. Придурочные, блять. Гигантский гриб взрывной рванул. Надо пойти срочно полутать, действительно. Даже если это, ну не знаю, не бомба взорвалась, мало ли это химикаты какие. Ты ж помрешь, глупый. Куда ж ты лезешь? Jesus. I've never seen nothing like this. I wish I could say the same. It's like a bomb's gone off. Jesus Christ. Poor people. We gotta find out what went down. Так, но мне здесь оценка за дело не важна. Мне нужно... доехать до ачивки. Заодно, кстати, можно потестить, сколько начисляют за ущерб. Потому что мне еще нужно будет ачивку за 47 тысяч урона сделать. И это тоже может быть довольно-таки накладно по времени. We're gonna afford one of those things. Anything to go on? You're looking at the remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion, but I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with anything. Worlds turn upside down. Then it's time for us to do our job. Mr. Mayor, we're wrapped. Так, тут, по-моему, разбросаны
Куски, которые нужно находить. That maybe goes for me too, son. It's like all that's left. Should have played it a little more. Try the laundry tag. What do you think, son? No, Mr. Mayor, you came across as, very resolute. Где? Что? Ага. Incidental. Забавно, что кусок рубашки он как улику принял, а туфлю нет. Come take a look. Blew the locker open, but shielded the contents. Let's see what we got in here. Only OSS agents use these things. We'll need to get the film developed to see if there's an espionage angle. Так. Any ideas, Herschel? None that I care to utter for public consumption. Чё-то бросилась передать привет на Дроус. What is it? A substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. They used them in OCS. Блять, вот я не учился. His first letter to the cipher key. The rest of the message should align itself. Типа Х мне надо выбирать, да? И на второй, видимо, К. Тихо. Может и нет. Так, а я никуда нажать не могу, да? Ой, блядь. Первая буква шифра. Может, наоборот, К должна быть? Да, действительно. Ладно, просто методом подбора сейчас, наверное, что-то найдем. Не то чтобы мне это было нужно, но я, скорее всего, просто дальше пройти не смогу, пока это не разгадаю. Или, может быть, мне нужно по нижнему ориентироваться, типа О, потом J. Да, слушай, потом L. Ну вот я на курсах офицерских не был, как бы, а быстро понял. К и О. К. Или это Q? Q, наверное. Н Вермонт. X. Ну, скорее всего, Веню, я так думаю. Не. It's an address. 133 North Vermont Avenue. Tomoko Akamoto. Japanese name. Так, а я наверху могу что-то понюхать? Нет. И... Так, и где-то здесь еще какая-то кусок чего-то лежит. Довольно важного. Так, нет, не Библия. А я могу руку подобрать? Да, могу. Понял. Посмотрели на руку. Блеванули. Пошли дальше.
Где-то здесь, по-моему, какой-то то ли цилиндр, что ли, что в этом духе. Вот, взорвавшаяся цистерна, насколько я помню, лежит. Seems irrelevant. I thought Forfix was a total. Hey, detective! I think I got something here. Иду. Во, да, вот это вот Any idea помойка. what this is? Very large egg cup? A Viking helmet? How would I know, Phelps? Try putting it back together. Оп. Looks to me like some kind of machine component. An airplane part, maybe. Так. Ну, вроде как из важного все я нашел. Погнали скорее. Так, а здесь это просто... Да, это просто закуток, где ни черта нет. Окей. When I first saw the cloud, I thought we were all done for. Let me know if you find any evidence of the VIX. Так, ну я по идее нашел не все, наверное, да? Так. Бирка, деталь самолета. Шпионаж. А, я еще холодильник какой-то не понюхал. Это вроде тоже нужное дерьмо. В котором Индиана Джонс спрятался, очевидно. Понять бы, правда, что из этого холодильник. Наверное, где-то слева. Здесь ни черта нет. Это на холодильник не похоже. Вот это? Нет. Ну тогда я не особо представляю. Может, он куда-то вот сюда улетел, типа? Ну, я тут вроде пробежался. Ну да. Может, я залезть могу? Нет, не могу. Ведь я уже и не помню. Ой, ёб твою мать. Нет, ладно, все, наныл. Ну что-то я не особо представляю, если честно. А он обязательно мне нужен? Или это вообще не здесь? А, это не здесь. Все, я шизофрен. Это дальше. Вот тут вот, да. Так, главное не забыть, что во время перестрелки, ближе к концу, мне нужно заебенить двоих челов до того, как они вылезут. Ну, типа через стекло автомобиля.
32 years of work up in smoke. Так. Сомнение. Ложь, шпионский аппарат. Сомнение. Aren't you supposed to be taking my statement, officer? Да. Can you tell us what happened? Our chief chemist, Harold McClellan, was using this area to test the new process. What exactly is this new process? That's classified information, son. Какой-то сынок. A lot of people died here, Mr. Nicholson. Надавить на старого деда. Your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. It's traditionally done by hand. It's extremely labor intensive. The process could be worth millions. Who is Tomoko Akamoto? Dr. McClellan's personal assistant. She came highly recommended. Akamoto was involved in industrial espionage. Was she working for you or for a foreign government? That's a ridiculous assertion. How can you possibly say she was a spy? Red spy in the base. How many of your other employees carry spy cameras in their handbags? Jesus, Mary and Joseph, she was selling me out. If she wasn't a foreign spy, who could she have been working for? There could be other plating companies, but the big customers for the process are the aircraft manufacturers. Lockheed, Boeing, Hughes, North American. What can you tell us about McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before? No, but it is legitimate research. So you thought McClellan could do what no one else could do? You were prepared to take that risk? Look, he was a trained chemist, and his ideas could revolutionize electroplating. And you would be rich. I'm a businessman. What's wrong with turning a buck? You blew up 6 blocks! God knows how many people are dead. I regret that. That's laudable. We'll be in touch, Mr. Nicholson. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. By the way, we also found the collar of a shirt. It has a laundry tag. They're likely to be Dr. McClellan. And the majority of people who worked here don't use a laundry service. Так, ну давай посмотрим. Интересно, я в таких машинах сидел уже? Да, я сидел. Так, ну давай посмотрим, сколько урона примерно считается, да? Потому что для ачивки надо 47 тысяч набить долларов. Safe in a tank when you drive it. Хотя бы просто, чтобы понимать. Так, а это железобетонный столб или я просто... Нет, достаточно разогнался. Went up in smoke. He's still alive. You could ask the same question about Tomoko Akamoto. I guess you. И нужно будет какое-то, наверное, маленькое дело выбрать, поскольку я же могу залутать ачивку только когда итоги миссии увижу. Значит, нужно микродело какое-нибудь найти. Ну, может быть, в первом отделе такое есть, которое быстро заспидранится само по себе. Ну, это, наверное, напоследок оставим. Сейчас нужно будет сюжетки все сделать сначала. I need an address for Superior Laundry Services. Closest store to your location is in Wilshire, 4766 Melrose Avenue. Thanks for your help.
Так. Я тут сбил с десяток всякого кала. Собьем еще побольше и посмотрим, сколько это будет. Если в районе 1000, то ну, масштабы примерно понятно становятся. Трагедии. Как же дед недоволен. Проблема, правда, еще в том, что машины дамажатся. У них придется довольно часто менять, судя по всему. Это не очень хорошо. Warn me next time before you decide to start driving like a maniac. Так, ага, все. Машина приехала. Мистер дядя. Я вот эту заберу. А ему нормально там? Ну типа. Дед. Дед. Дядя. Понял. Ладно, увидимся на месте. Когда? Он еще, кстати, багетить, наверное, будет то, что я хер на него забил. Сам уехал. Нет, не будет, ладно. Хотя, на самом деле, можно не проверять, потому что... Потому что... Нам всегда нужна дверь с золотой ручкой. А, ну здесь как бы... Двери-то и нет. Опа! Здрасте. Осторожность не помешает. Думаешь? Но это явно не Индиана Джонс, как бы тому помог холодильник. Этому не особо. Челу. Университетское кольцо. Дорогое удовольствие, наверное, слушай. Если у каждого там университета свое, и вот это все. That's funny. As a kid, all I wanted was some food on the table. Мне-то университет только пинок под зад дали, никакой не перстень. One to the head, one to the heart. Point blank. Так. Все, больше ничего, больше ничего. You know what this is, Biggs? Надо типа... Sure.
Бляха, которую пенсионерам выдают, да. И это я по фильмцам знаю про копов, по боевикам. Так, а мне вот это надо? Ага. Он, правда, ничего не сказал. Looks like we have a match. Interesting dame, this Sakamoto. Шпионские игры. Самые настоящие. Microfilm. Ну тут, по-моему, промышленный шпионаж, насколько я помню. Broad must have amazing eyesight. Так, ну вроде бы все. Biggs, size 525. I'll need a couple of black and whites at 133 North Vermont Avenue, Wilshire. We'll need an ambulance in the corner. Probably a team from technical services as well. Так. Да. Ну, поехали в химчистку. И дальше, по-моему, там уже финал будет всего этого. Главное не просморкать перестрелку. С местной сенсой и кисельным управлением. Не так просто, как кажется. You can drive. What do you need? Phelps and Biggs, LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. Дерзкий какой идиот. Number was J2620, Cole. J2620. А, ну я на него смотрю. Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an address? No. Dead end. Ну, в какой-то веке, кстати, зацепка ни к чему не привела. For all your help, sir. Как, собственно, не должна ни к чему приводить рандомная какая-то зацепка абсолютно. С клочка бумаги на месте взрыва. Operator message for KGPL. Putting you through now. Detective Phelps, badge 1247. Messages, please. You need to call Ray Pinker urgently. Can you put me through? It's ringing now. We're on our way in. Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. What is it? He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. A what? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. So it's a military part. Could be, but get this. The Spruce Goose runs 8 Wasp R4360s. I think you better get over there and check it out. Это тоже какой-то известный частный самолет тех времен, насколько я понял, когда в первый раз проходил. Который там местный Илон Маск строит на личные деньги, так сказать. Can you drive to this one? This is a military project, gentlemen. Can you state your business? Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes' aircraft. I'm sorry, I can't help you there, Detective. Without authorization from Military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs. You're not still with the LAPD. Afraid so, mates. Can you help us out here? Sure.
What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. We found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. Вот с этими челами, кстати, стреляться придется, насколько я помню, из военной полиции. Не помню, как это обосновывается, правда, но тем не менее. Какие-то местные чувакашники или типа того. Earl and Mapes would seem. Mapes was the role model for creeps like... Так. Follow me. Good day, miss. Угу. Вот, собственно, и мистер Еловый Гусь, тот самый. That thing really fly? Mr. Hughes believes so. Amazing, isn't she? So, this is the spruce. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Mapes? Call me Vernon, kid. Fire away. Так, это второй и последний допрос, да, здесь? Да. Сомнения, ложь, улика, собственно, найденные воздушные Wait a вины. second. Didn't you want to talk? Do you know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. I'm in security. I handle Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? You don't happen to wear an Типа она на них шпионила. Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. А, ну и он типа убрал какого-то хрена, и когда пытался комнату обыскать, обронив, соответственно, зажим. Понятно. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. We know that you were sending parts to Nicholson for testing. Question is whether you were going through Nicholson or cutting your own deal with McClellan. Interesting theory, kid. How you gonna prove any of that? Велением Господа остался кок от воздушного винта, братик. We found a prop spinner in the wreckage. А кок — это всегда весомое доказательство. Sent them some aluminum parts to test. Howard and the Boffins were interested in this guy McClellan's theories. McClellan was cutting out Nicholson, that's not our problem. И еще, по-моему, вот эту ебень придется обыскивать, насколько я помню. Да. Knock yourself out. Как это повар на корабле. Да. Именно это я имел в виду. Какое-то японское топливо, кстати, там восходящее солнце на заднем плане. И белая, красно-белая маркировка. И тут японцы. Так. Я тут вообще не помню, что здесь. Самое сейчас, ладно, если здесь сразу не найдем, я в гайде гляну. С этим делом надо поскорее разобраться. Там еще переигрывать сюжетное одно. Latitude 24 degrees 15 minutes north, longitude 76 degrees 0 minutes west. Сейчас сказать, может, это был огнеупорный кок. Кок. 76. 76, 24. Сколько?
76 degrees west. 24:15. Minutes north. Let's see where this is exactly. Ну ладно, почти попало. Ну бога мы большие. Almost. Somebody's already got their maiden flight planned. На пару градусов промашки проблем не даст. А что, реально, типа, в 40-х вот такими штуками пользовались на самолетах? Для определения координат? Прикольно. Ну хотя, о чем пользоваться? Не этими же. Которые моряки пользовались в новое время для определения по горизонту. Забыл, как они называются. Такая на Штыргин циркуль хреновина похожая. Так, мне что-то еще здесь надо. Несла, записка с координатами, богамы. Еще офис надо чекнуть. Где-то здесь на 2-м этаже. Окей. Ну вот этот, видимо. Что такое оружие это хранит, дядя? Так, и что? Я должен увидеть. Времени нету, нужно чекнуть. Просто она как улика. Да, и она прочекана, ну ладно. Или видимо, какая-то из этих. Окей. Body. Does Hughes have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. А в чем как бы улика для нас? Не очень понятно. Ну ладно. Улика есть, погнали отсюда. Я так понимаю, мне надо позвонить, что ли? Фотографии на части адреса. Так, ну, посмотреть я не могу. Видимо, позвонить придется. К оракулу диспетчеру, чтобы он заглянул в чертоги разума свои. Так, больше здесь ничего нету, да? Ну, вроде как. На этом все. Да. Так, теперь надо понять. Мы вроде как с лба заходили. С лба. С носа самолета. Значит, выход где-то здесь. Ага. Заимствуем машину. Я выбрать я не могу. Я что-то еще не нашел. С координатами. Ну да, это я нашел. Носы самолета 3 бочки. Ну я посмотрел. Фотографию посмотрел. А, понял. Поговорите с рабочими. В хвосте самолета. Дальше все-таки не пустят. Простите, извините. Совсем забыл.
А мне наверх, я так понимаю, да? Не с этими же рабочими, а наверху, наверное, с какими-то. Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. Так, смотрим на кок. Наконец-то. What is the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Let's see what Pinker has for us. Все, да. Теперь можно Пинкеру позвонить. А, даже приехать. Отлично. Thanks for the tour, Mapes. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy, Vern. Дед нас дефает уже. Отлично. Заслужили одобрение. Так, интересно, а военная вот эта вот машина полиции считается отдельной машиной? Нет, не считается. You know the way. You can drive. Jesus, Cole. What's wrong with a good old-fashioned black and white? So McClellan was selling his new process to Hughes and cutting out Nicholson. Looks that way. This would never go all the way up to Hughes. You would have middlemen deal with stuff like this. Someone like Mapes? The word middleman was invented for guys like Mapes. И куда мне? Мистер Дядя? Any messages for me, Hopkins? Not many you'd want to hear. Newspapers wanting interviews and rookies cussing you out mostly. Nothing else. Pinker wants you in tech services. Maybe you'll be more popular downstairs. Так, внизу. Ну, это, видимо, там, где мы письма этого Шиза разбирали, да? Да. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Так, ну можно это? Чего мы пришли-то сюда? Come on, Cole. So what Ray's next? a busy guy, and he's waiting on us with it. Where do you stand? I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. You can use the magnifier. There's quite a lot of detail. Very funny. Ну, это, видимо, последнее, когда я нашел, да? We have our man. You take a nice photo, Phelps. Так. А что я должен? Ага. Смотреть на ширинку челика. Bringing the watch or a match for our John Doe. He's obviously the competitive bid. Угу. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? It's already on its way. Отлично. Едем дальше. Howard Hughes, millionaire, industrialist, Вот и зажим. playboy, and Vernon Mapes, ex-dirty cop and business fixer. А зажим я не могу профануть? Similar tie pin along with Ага, the guy in ага. the fridge. Отлично. Тут я хер знает. Excellent photography, Tomoko. Но ни о чем не говорит еще, видно. Too bad they blew the place to hell. Так.
Is this McClellan? Can anyone make out the street number behind him? Are you kidding? With my eyesight? Но это не кися, и место преступления, как бы. Здесь мы увеличить не сможем. Отражение на его жопе, чтобы разобрать адрес. А вот здесь сможем, да? Да. Cole, can you help me with a little experiment? Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the Чел спрятался сразу. Ты доктор, что ли, пришел? Бэм. Так. И уксусный ангидрид. Нормально. Ну вот мы знаем, что произошло, очевидно, да? It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumping from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. Понятно, почему доктор сразу спрятался. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil, but you could add any organic compound to trigger an explosion. 3 little drops. Yeah, and they were using a 100-gallon vat. Ну понятно, почему от 6 кварталов ни хера не осталось, как бы. Так, все? Мне больше ничего не надо? Так, шляпу подбираем. Все, погнали отсюда. Погнали же? Ну, вроде как да. Так, что там мне еще раз нужно будет сделать? Перестрелки на территории Хьюз Aircraft. Застрелить 2 водителей военной полиции, прежде чем они успеют выйти из своих машин. Именно водителей, не пассажиров. Понял. Так, ну если что, я, наверное, просто дам им себя заебенить и с чекпоинта еще раз потраим. Наверное, лучший вариант. Но мне, так понимаю, нужно сначала, да, дом на фотографии чекнуть, прежде чем ехать опять на склад. Или как он называется? Авиангар. You're behind the wheel. Can you drive to this one? You know the way. You can drive. You know the way. You can drive. Так, я так понимаю, я... Угу, понял. А вот это? You're behind the wheel. Сука, непреодолимая преграда в виде правой стороны бензоколонки. Я тебя понял. You drive. I need to go over the case notes. Stinks of petroleum. Avgas, if I'm not mistaken. It's all around the floor. Типа, керосин, насколько я помню, лучше горит, да, чем бензин. Хотя это скорее просто, наверное, подводка к этому. Потому что это из... со склада взято самолета. Hangstrom is flying today on TWA. Hangstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? Maybe just cleaning up.
Так. Мистер Дядя. Hangstrom and McClellan are the same man. Так, ну вот и подводка к замесу, да? Интересный способ выбраться. Ну ладно. Так. Ок. Так, все, собрались. 2 водителей через стекло. It's no good. We need to get closer. Get in close and steer him off the top. Тут, к сожалению, погоня скриптовая. Насколько я помню. Shit. You security men, Cole. Stay on mates. Knock them off the road if you have to, but stay on that fucker. Пошел вон. Don't go to sleep on me. Get it close. Ну, отлично, он повернул просто. Блять. Ой, извините. Вот как они, конечно, на полной скорости под прямым углом поворачивают, просто шок. Такого даже GTA, наверное, самая первая, ну, из трехмерных, да, третья по счету, не позволяла себе, мне кажется. Так, все. Собрались. We're gonna have to go through all the security men first. I hope you're ready for a fight, Cole. Машина едет. Ебать, а как я тут успеть-то должен? Он просто вылез и все. Еще и боком ко мне подъехал. Ну пиздец, вы что, рофлите? Одного убил. А больше не будет, да? Видимо нет, ладно. Дубль 2. Ну, придурочный. Надо пушить, короче, вперед, потому что они под таким углом подъезжают, что я, ну, просто первые 2 машины провосянил. С 0 шансов попасть во что-то. Да, погнали. How long do you think you can hold out?
Так. Ну, пиздец. Но он слишком быстро под... У меня просто времени нет даже вот этих челов почистить, они мешают очень сильно. Ладно. Да он тут на час только не застрять. Давай, давай, братик, поехали. Ну я ему в голову уже попал прям, ну блять. Ну понятно, в этот раз меня замесили. Пропустить? Не-не-не, я... Наоборот. Хочу все правильно сделать. Ну это пиздец, среагировать еще из пистолета попасть вообще просто невозможно. Мне еще первые несколько секунд, блять, управления не дают в руки. Вот тут вот только сейчас я его получаю. Ну пиздец, ладно. Нет. Мистер водитель еще самый дальний. Практически, ну не практически, а вообще всегда. Ему нужно 2 раза в голову попасть, как бы, чтобы вы понимали. А еще будет забавнее, если мне их нужно будет реально через лобовое стекло убивать. Это вообще импосибл, блять. Непропускаемые заставки еще прекрасные, конечно. Вот тот, кто вот придумывает непропускаемые заставки, он полный ублюдок. Он явно не рассчитывает, что в его игру будут больше 1 раза играть. Нет, тут перезаряжаться не надо. Надо сразу снимать первого и стрелять в эту машину. Я тебя понял. Вот сейчас ему ровно в голову попал, блядь. И он вышел из машины. Потом умер. Сука. Ну ладно, может со смерти считается, конечно. Надо просто попадать все разы. Ладно, такой план. Убиваем вот этого первого черта на КПП, потому что он мешает. Не перезаряжаемся. Убиваем водителя. Перезаряжаемся. Чистим другого челика. И выцеливаем вторую машину. Иначе в тайминг я вообще не попадаю. Stop right here, criminal scum. Да. Но я в него не попал. И в этого я не попал, блять. Или попал. Ладно.
Ну, они друг друга перекрывают, дядь. Охуенно. Я на ходу типа должен до того, как они остановятся? Потому что сейчас даже анимация не началась, я ему выстрелил в голову, и он все равно вылез. Хотя может быть считаться, конечно. В ачивку, трудно сказать. Надо попробовать двоих. Ну хотя, как я посчитаю-то? Если эта вонючая перестрелка кончится, то я не умру же потом никак. Хотя, может быть, там с челом будет перестрелка, конечно, но там будет сейф по-любому. Твою мать. И еще будет супер клево, если мне придется через реально лобовое стекло их убивать всех. Вот это вообще пиздец тогда. Так, ну одного вроде убил. Фух, слава богу. В этот раз попал идеально. О. Два из двух выбил, даже третья машина не понадобилась. Огонь на подавление, твою мать. Вылезай, ссык. Или это не тут? Нет, он тут. Страшно тебе, мразь? Хотя чё мразь-то? Он просто челик, который базу охраняет. Все, отлично. Но это пока самая, наверное, геморройная ачивка. Ну, не считая пятизвездного мальчика ебучего, конечно. Надо было винтовку забрать, конечно. Пулеметчик Сэм. Ладно, фланганем его. А, понял. Не фланганем. Непреодолимые препятствия. Нас ждет очередная копия высадки на пляже Амаха, как бы, да? Перебегает укрытие к укрытию под пулеметами. Понял. Так, а где дядя-то? А, дядя в самолете. А, видишь? А как? А как какать? А, в смысле не попаду? Я же попадаю. Вон хитмарки. Понял. Ладно, его мой напарник загасил. Фух. You're gonna have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good, honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission.
I don't know if it'll do you any good, Phelps, but between the spruce goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade. Ну, нам это поможет действительно слабо. Так, ну давайте посмотрим, что касаемо урона по итогам дела. Угу. И в итоге в сумме, ну, условно, там на 3 с небольшим тысячи. Беда. Беда. Потому что мне нужно набить 47 тысяч. 47. При том, что счетчика нигде нету, я только в конце дела узнаю. Ну, наверное, если мне, конечно, ачивку не засчитают раньше, но это вряд ли. За людей много дают. Я вроде сбил там кого-то. Ничего не дали. Ну, посмотрим. Сейчас нас ждет что? Сраный 5-звездочный мальчик. Сначала. Сколько у меня вообще ушло на это дело? Час целый, ёб твою мать. Ну, у меня есть подозрение, короче, что этот 1 000 000 поинтов чату отходит, потому что я... Мне кажется, не успею. Ну, посмотрим. Так. У меня осталось, по-моему, одно дело. В нравах, да? Да, вот это вот. Где я там одну улику не взял, из-за этого мне 4 звезды дали. Быстренько спидраним. И потом будет еще одна ачивочка. Сюжетная, со слежкой, которую я как-то пропустил. Каким-то образом. И потом уже коллекционные помойки всякие. Two of the dead guys caught in the crossfire were carrying army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Appears we didn't get all of it. Ой, это еще, по-моему, гигантское дело, да? На час тоже. Развлекаться. Божественное предопределение. Ой, блядь, да, тут нормально. Ну да, это типа, где мафия попыталась этих всех морпехов убрать. Ой, блядь. Да, тут нормально будет. Ну, поехали, что делать. God damn it. Just can't seem to put this morphine to sleep. A dead judge. It's not good. Everyone has their vices. Even you, Phelps. Poor guy. Must be going crazy. I was door knocking all morning, but I got a make on the car in the end. Can you drive to this one? Parker and Green are going toe-to-toe for the top job. There's a change in the wind. About time. This wind will be like a tornado, Phelps. Parker's got a puritanical streak. You never know we'll get swept up in a thing like that. Так, насколько я помню, единственный лик, который пропустил, это... Homicide guys are already inside. Mikowski. Phelps. Back again. В самом начале, по-моему, что-то я не подобрал. У меня было, по-моему, 15-16 или что-то в этом духе.
26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? 2 musicians, Biddleston and Bo. And get this, they used to be in a 4-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. Так. Must have pumped a dozen rounds into him. Certainly sends a message. Тут, по-моему, скрытый тайник в... Да, саксофоне. Well-maintained, custom case. Someone cared for this instrument. What's that click? Так. Neat trick. The case must have cost more than the trumpet. We should follow up on the musician angle. He kept his stash close at hand. Так, наверх нельзя передвинуть, нельзя. И... Так, это нашли. Что там еще? Пропуск, морфин, сигареты около тела, браунинги. Ну и все, собственно, здесь. И допрос потом. Сомнение, правда. Окей. Так, а здесь ничего не надо сказать? Или это типа не считается уликой? Считается. Лишним не будет. Dozen packs to a carton, 100 cartons or more. Looks like a couple of months' supply. These look brand new. Never fired. They haven't been degreased yet. We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get 3 of them? Army surplus morphine, Army surplus weapons, Army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. You want to level with me, miss, before we start taking an interest in you. This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day massacre. Are you getting the picture? Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Thank you for your help, ma'am. Eddie was in over his head, but he was a decent boss. Так. Что мне там дальше? В синюю комнату.
Допрос немецкой певички. В полицейский участок, потом начнут убирать морпехов. Будем кататься по, собственно, местам преступлений. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lickman. We're making inquiries into the recent... Так, что у нас там? Сам допрос Эльзы. 2 сомнения. Допрос Ники Коэна тоже 2 сомнения. We don't. What we care about is 2 tons of Army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bow, or their knucklehead buddies Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries, Untersturmführer? I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy! How about you get a drink while I see to this? Will you sit down? Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, head officer. We have work to do. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. You can do this the easy way with me, or I can call my partner back over. I can assure you he's a lot less sensitive. You think your threats frighten me? Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to 2 tons of morphine? He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking about. The only way you're going to get rid of me is to give me an answer. I knew Cornell. We worked together a few years ago. He loved the music, but the music didn't love him. What does that mean? It means that he just wasn't that good. He was a sad, lonely cat. Boys, take 5 minutes, please. I need to have a private word with the officer. Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. And you're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from... Блин, сейчас следить за ней потом. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words and very noble. But words are just words, Colfax. She's right. We need to pay a visit to the mixer. Cohen? Do you know where to find him? This time of day? You'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. Don't do anything I wouldn't do, partner. Главное еще никуда не впилиться, здесь за это тоже рейтинг снимают.
Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Move in. I risk losing the trail. Лучше бы сделали не... Ну, хотя ладно, я уже 10 раз мошнил на это. Не будем повторяться. Главное ничего не пропустить только. Что у меня на второй трай точно уже времени не будет особого. Учитывая, что я не знаю, с какой попытки слежку пройду. LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble, is there? Which table? Number 3, if you'll follow me. Boy, let's take it seen better days. She wants a 5-star goddamn wedding. LAPD, we have some questions Hi, regarding... Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Iga Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps, Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Haven't I always said what a funny guy Roy is? Да, это, по-моему, тот человек, который убрать попытаются с морпехов. Poor Потом Johnny. He's the dark, sensitive type. He's a serviceman too, Cole. из винтовки. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy? Or are you going to stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. So I'm supposed to believe that you don't know what happened to the rest of the shipment? Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family, though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. The H is a filthy habit, and I don't condone it. The simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine? Kid, ask a question you might get an answer to. We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. So you haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day.
Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D and Jimmy Utley. But I'll ask around and I'll get back to you. Еврейские Hey, you boys want словечки. some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Ты самый. Come on, Cole, we're leaving. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. We have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem the type to frighten that easy. We'll see. What's going on? That fucking rat Stoker has gone public about Brenda. Who is Brenda? Brenda is LA's most famous madam. And everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Aren't you supposed to be working, Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus. Вот тут я, по-моему, что-то не прочекал. То есть там нужно было в списке найти сигареты, винтовки и морфин, по-моему. Я что-то одну не нашел. Из-за этого мне сняли звезду в конце. Да. You got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smokes. Homicide just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. Mouthpiece store strips off. So, how do we connect the docks robbery to the mess at the 111 Club? Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put Half a million cigarettes loose on the streets of LA. This is the crate we recovered. I say we bust in there and find the Сигареты. Here's our backroom arsenal from the 111 Club. Guy gave his wife a Enough to tap. arm 3 companies. Say all's fair in love and war. Some of these guys are from my old unit. Все. They must have finally shipped Теперь, я over. надеюсь, все. Kelso, Sheldon, McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Detectives, KGPL's going crazy. Shots fired at 1384 North Bronson. Some guy with an automatic spraying a Hollywood bus. They want every car. Go! Так, я же все нашел, я надеюсь. Декларация, винтовки, сигареты, да. Потом, соответственно, чекнуть записную книжку господина снайпера в обязательном порядке. И допрос этого служивца нашего, да. Сомнение, ложь, записная книжка. Окей. Poor little twist. She was 13 if she was a day. Poor little twist. She was 13 if she was a day. I didn't come to California to be a secretary. You know the way. You can drive. Потом еще 2 перестрелки, по-моему. Когда будут челиков убирать. Допрос Келса. И какой-то финальный замес вроде бы, да? Пум-пум-пум-пум.
Drop the gun now! Это же реклама этого фонда развития пригородов, или как он там. Ну да, вроде это этот челик, который в заставке был с Микки Коэном. По крайней мере, похож. Phone number and restaurant table. It's one of the BARs. I know that guy. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship? His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Hey, Alvaro. Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And the cops turned up and started treating me like I'm some sort of Pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. You hear anything about the big heist on the Coolidge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. I was down at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Too bad he didn't keep a low profile. It was a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? The dead guy on the roof works for Mickey Cohen. Why would Cohen want you dead? Man, I don't know anything about Mickey Cohen or any of those gangsters. Так. Your name was in the sniper's notebook. Level with me, Felix. Cohen thinks because we were on the boat, we have the morphine. Courtney's meeting those guys to sort it out. Courtney Sheldon? Yeah. You remember Sheldon, don't you, Cole? We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in L.A.? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Pretty cool customer. He's been under fire before. You buying his story? Not for a minute. Так, звоним и едем по адресам дальше. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Thanks, ma'am. Nice day for it. Так, и куда мне дальше? Ну, пока квартиру, видимо, да? Будет допрос этого Джека Келса. Его еще вести, по-моему, в отделение нужно будет. Ой, вей. You're behind the wheel. How well did you know the owner? Goldrick? Well enough.
He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off. Hello, Jack. This is Detective Roy Earl. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, we'd prefer if you'd come downtown with us. Do you mind? Do I have any choice? No, you don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. How have you been, Jack? Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. Fuck you. Так, допрос Джека Келси. Сомнение, правда, правда, сомнение. Do you know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You'd better watch your mouth. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. And you didn't know that some mobsters blew his brains out last night? No, I didn't. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. I saw Felix Alvaro today. Good. How was he? A little pale. One of Mickey Cohen's goons had emptied about 60 BAR rounds into the bus he was driving. A public bus, in the middle of Hollywood. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? Yeah, and what's in it for you, Cole? Newspapers? More glory? Another promotion? Another medal at the expense of men who fought for their country? Count me out. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on 3 separate occasions, you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit being killed by mobsters. We can put 2 and 2 together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Answer the question, Jack. Let's get this over with. I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. Jack, we just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously Давай, believe that Джек, bragging быстрее. about you would get me to give up Брать. my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm going to be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Shooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. The victim is a Chris Majowski. Another name from the manifest? Так, очередной замес. Это, по-моему, там в каком-то банке или типа того. That was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time, you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men.
just walked up and shot the man. А, нет. Two of them officers, they went that way. Сначала вот это. Jack was a company sergeant. He would never get involved in something like this. We brace him and drag him downtown. Won't work. He's a tough customer. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Hit him, Cole. Spin him out. Step on it, huh? Just get me a little closer. Getting close. Steer him off the tar. Let's see how fast he runs on bare rims. Hit him. Clear this asshole off the road. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Братик, ну попади уже. Сколько можно? I can't take a shot from here, Cole. А, не, она скриптовая, да. Да. Вот они сейчас тут завернут. Угу. Все. Если, по-моему, список целей нужен какой-то, что в этом духе. Угу. LAPD file. We have a traitor in our midst. All of the names on the list have a hit team assigned to them. Так, что-то еще от меня требуется здесь. Писная книжка, копия декларации. Get to those guys fast, otherwise. Так, а в этом кармане еще сам нету? Тихо, тихо, тихо. Угу. Cohen is meeting with Sheldon tonight. Все, вот теперь все. Теперь нужно кататься по этим встречам, собственно. Так, а этого чела ничего не взять. Ну, поехали. Поехали. Еще 2 перестрелки как минимум. В китайском театре и вот последняя. You can drive. They're taking out all the guys from the ship. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine, and they're waiting for someone to crack. Getting close and steer him off the tar. It's no good. We need to get closer. Getting close and steer him off the tar. Ну, так не сбить никого.
I can't hit a target that isn't there, Phelps. Так, ну этот, по-моему, не скриптовая погоня. Он должен пробить им машину. I'll try for the tires. Keep your foot down. Да, вот так вот. Clear this asshole off the road. Let's see how fast he runs on bare rims. LAPD, put your hands in the air. Так, эти есть. Теперь перестрелка в банке и финалочка. She wants a 5-star goddamn wedding. А, не банк. Почта, пардон. Ой, как ты хорошо припарковался, братан. You know the way. You can drive. А, нет, ладно. Не смог залезть. Но обычно это непреодолимое препятствие. Хорош. Он еще попадает по мне ведь, а? Мразь. Они оба внутрь зашли, да? Не клипуй. Так. Tell Courtney. Bad luck. It was worth a try. It was worth a try. God. Polar Bear Ice Company. Really did it. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? Так, здесь все, по-моему, да? Да. Еще у одного из бандитов тоже должна быть какая-то записка или что-то в этом духе. А. Вот у этого. Или записная книжка очередная. Блин, пойми. Да. Looks like Sheldon is bringing his own fire team with him. Ну, я, естественно, сверюсь со списком на всякий случай. Почтовое отделение, признание Беккета, визитная карточка, записка. Так, и, соответственно, будет еще допрос господина Кортни Шелдона. Состоящий из двух замечательных вопросов. Записка, признание Беккета. Beckett. Not everyone has your unwavering restraint in the face of temptation, Cole.
You drive. I need to go over the case notes. With affiliates in This isn't looking good. I feel like the fat kid at the back of a race. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Being a Marine doesn't mean shit out here. Light them up. All right, let's kill these rat bastards. Это дело как будто с какой-то мафией перекочевало. Что тут одни катсцены и перестрелки просто, и поездки бесконечные. I'm gonna put out an APB on every one of the sons of bitches on that. KGPL to car 11K. Car 11 King, come in. Car 11 King. 11K, go to Hollywood Station. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Car 11 King en route. Can you drive to this one? Так, что там? Ложь-записка, ложь признания Беккета, да? Да. Потом еще немножечко заставок, катсцен. Я надеюсь, самая моченая ачивка будет сделана. I'm working a major case. I'm not close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But Cap. No buts. This is more important. I'll never find out. Need a drink. I got the jitters again. Sheldon, is this your attorney? No, detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolidge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. You're lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? Так. We know about your showdown with Cohen. We found notes on your guys. Cohen is hitting our old unit. He believes we have the morphine. I told him that we don't have it. And that's the truth. Isn't it, Doc? I believe Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, detective. Ну тебе ли не знать, где морфин, уродец. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. So you don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof?
Beckett had a message for you before he died. Bad luck. It was worth a try. I feel bad about Beckett, Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot. Have you finished, detective? Ну, есть что, да. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You were Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor, good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office, now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on here? You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, lad. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun, keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. What the hell were you thinking? Marie, listen, Marie, I need to explain. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For God's sake, Marie. Can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. My father has hired an attorney and you will be hearing from him. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through. I have had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole. Давай, давай, скорее, дядя. Вынесу ли я 4 звезды как бы за это дело? Еще одну переигровку вот с дня. Но я надеюсь, я правильно понял все ачивки, и тут нужны только сюжетные дела. Если нет, то еще 2, по-моему, придется перепроходить DLC-шных. Но по идее не надо будет. Если я все правильно понял. И за это дело дадут 5 звезд сейчас. Не так времени уже, по-моему, не осталось толком. Так. Барабанная дробь. О, все отлично. Итак, самая моченая, на пиках точеная ачивка была сделана. Сколько я вообще сделала процентов людей? 2,3%. И я их понимаю, кстати, абсолютно на 100%.
Это было тяжело. Что теперь? Так, давайте глянем. Как тут можно чекнуть-то? Что у меня осталось? Или никак? Вам не показать? Резироваться надо обязательно, что ли? Ну, походу, да. Ладно. Просто в стиме посмотрю. Так, нам осталось что? Мастер слежки. Сюжетная ачивка, которую я случайно пропустил, мы сейчас займемся. Угроза для общества, но это в самом конце. Соответственно, город ангелов это просто 100% дадут. И автомобильный маньяк это собрать... Ну, точнее, не собрать, а прокатиться за всеми автомобилями в игре. У меня, по-моему, там около 10 осталось. Соответственно, сейчас начнем с мастера слежки тогда. Коллектабл ачивки в последнюю очередь. Так. Может, есть какой-то совет в гайде? Не знаю. Мастер слежки Нуар. Может быть, какая-то есть миссия, которую можно... Ой, нет, это не то. Нет, там миссия определенная, по-моему, да? Да, дело подстава, дело нравов. Как я пропустить умудрился? Сначала слежки, после где-то молочки, или, может быть, я его не проходил, потому что у меня 5 звезд было. Ну, наверное, кстати. Так, а что за подстава? Она вообще большое? Не, вообще небольшое, кстати. 1 допрос, 11 улик. Ну, тем более, что мне его до конца не надо проходить, мне нужно пройти момент со слежкой. Не попавшись, да? И не прибегая к маскировке. Прийти, если инкогнито. Начинайте слежку, да. Ну, поехали. Дело нравов. Подстава. Что у нас там по времени еще? 2 часа примерно, да? Да. You like the fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. А, это там, где типа челик бой сдал, по-моему. Поставив сам на себя или что-то в этом духе. Fix you a sandwich, buddy? Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. A plucky limey's about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got $50 on the black kid. Let's get a ringside seat. Бутылки полетели. Что, все на молодого ставили, да? That
son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. God damn you, Albert! You get out here right now! Step back! LAPD! What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro. I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple hundred other people. Stand aside. Личный спорт, He что squeezed могу out the сказать. window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are we fight. here because you lost money or because we're investigating a prize-fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Which is Hammond's locker? Over by the pinboard, second from the end. Ядрить-то моделька перчатки, конечно. Из второго флача прям приехала. There's a phone number we can run by R&I, plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. Так, ну это, наверное... Hasn't given me anything to go on. Так, газетка мне не нужна. Ну, мне, в принципе, вообще ничего не нужно здесь, на самом деле. Доехать чисто до слежки. Так, наружу выйти я не хочу. Очевидно, нет. You better find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me... Roy, you out of pocket too? Mickey? Seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. Ну, было дело, да, в конце, по-моему, первого самого отдела. I think you had the mixture pretty scared back there. Так. Operator, give me R&I. Putting you through now. В принципе, badge 1247. можно скомбинить, если слежка будет прям в конце этого дела, I need an address for the following phone number. скомбинить его с 47 тысячами дамага. В принципе, тут, наверное, довольно быстро можно допушить, если тут каких-то долгих не будет прям. Ну, хотя слежка будет. Ну, по крайней мере, пока проходим-то в первый раз можно. Опять же, посмотрим, что если слежка будет в самом конце, то можно будет покататься, подамажить. Прикинуть хотя бы примерно, сколько это у меня займет. Минут 20, наверное, 30. Do I note a hint of reprimand in your tone, detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers.
That's the cop in the newspaper. Yeah, what do you want? LAPD. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. How's that just been paid look about him? Okay, so look for prominent Tommies. That should narrow it down. Ищися англичан. Say something intelligent. И вот эта актриса, по-моему, кстати, довольно известная. Мерлин Монро. Винстон Черчилль. Вот это на англичанина похож, кстати. Winston Churchill. A very patriotic Englishman is staying in room 207. Кто, блять, вообще будет подписываться с таким именем? Ты что, дурак? Выбери какой-нибудь Джимми Джонсона просто и все. Шизофрен. Только подозрения вызывать будешь. И не конспирацию. Капа-кепа. Instaheat. Adrian Black's product of choice. Seems like a lifetime ago. Водонагреватели, кстати, вот эти вот противомоскитные хреновины из следующего отдела. Climate. Candy has expensive taste. Albert has his work cut out for him. Вот и Кэнди Эдвардс. Candy Edwards, the lady who filled out this coupon. Looks like Albert has been doing some homework. 11 grand would be a nice little nest egg. Выходное пособие для престарелого боксера. It's this angle if he has a real love interest. Ну, хотя раз он мне сказал, что надо пойти, то я, наверное, уже могу ничего не искать больше. I guess a fighter has plenty of time on his hands between bouts. Does Albert have somebody special? I didn't see anyone in his corner at the fight. Все, погнали. Ага, ага. He must be heading home. You know, I hope he makes it. That crooked son of a bitch, no chance. Так, все, никаких новых мест нам это не дало. Поехали. Уехали скорее. Тут меня еще хвалят, кстати, пока. Обычные прохожие. Так, Кэнди Эдвардс. Ну, погнали. You can drive. Ну, кстати, похоже на то, что да, слишком будет в самом конце. Значит, можно будет реально подамажить еще потом. So, you boxed in the Marines? We all did. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups. We need to know which room is Candy's. The main reason Santa's so jolly is because LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy? Italian guy? Yeah.
Sleazy type. Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. This Candy broad must be as sweet as she sounds. All these gentlemen callers. There's the guy. I heard he's an honest cop. There's an oxymoron for you. Так, это из двери моя. А, вот это. Бэм. Здрасте. Like hitting women, do you? This isn't gonna end well for you. Не кричи. Тише будь. Out cold, but breathing. Give her a minute and take a look around. Carlo here seems to have the same friends as Hammond. What are the odds on them all being bookmakers? Nasty weapon. All the Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. А почему пистолет лучше, чем нож? Интересно. Интересно. Ну, хотя он уже коп, что он еще мог сказать? She's leaving town. Single ticket, one way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. Scania sails from New York. Все, теперь допрос, я так понимаю. Take a seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Look, I haven't done anything wrong. Ever? I find that pretty hard to believe. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. We're trying to track down Albert Hammond. We have reason to believe he might be in danger. Do you know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. Главное понять, какая из эмоций что обозначает. Ну, это больше на ложь похоже, на самом деле. Но ровным сомнением давить. He may not have told you, but you don't strike me as the type who leaves town when there's money to be had. Call me anything you like, Flatfoot. I'm done with this burg and all the chiselers who live here. Да, она врала. Do the names Harry, Mervyn, or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? А вот сейчас, по идее, надавить надо, да? Наоборот. Give up these men, Miss Edwards, and we'll think about letting these charges against you slide. What? Charges against me? All I did was try and look out for Albert. Now he skips out and I have to take beatings for him as well? А вот и нихера, кстати. Не угадал я. Yes, I'm going straight home. Врешь, врешь. Albert finally won a big fight. Только чем это пруфовать? But you know where he is. Let me help him, Candy. Do all you cops run off at the mouth? Prove I know where he is. Ну вот хороший вопрос, кстати. Чем это можно пруфануть? Ну да. Ну корешком, наверное, блядь. Типа того. Ну это мне, в принципе, мало волнует. Меня волнует слежка. Get out, Carlo, you hump.
And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Bad people are looking to hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station? I smell a payoff. I say stake her out. See where she goes. Так, ну вот и слежечка, да? Да. Так. Tail this broad. Don't... Что там еще раз? Чтобы точно... Не используй укрытие, не становись инкогнито. А укрытие это в смысле прятаться на контр, я так понимаю, да? Ну, скорее всего. Ну, не считая вот этого стартового раза, я так понимаю. Ну, погнали. Здесь вот это не считается использованием укрытия, правильно? Сейчас обернется, да, в самом конце? Нет? Удивительно. А, по-моему, сейчас направо повернет, потому что я помню тут геморройное место. Ну, стрим и ФК просто, что могу сказать. Тихонько идем за ней. Надеюсь, этого будет достаточно. Да ты шутишь, что ли? Братан, все нормально. Дальше я не помню, куда она повернет. И по-любому сейчас на ту сторону будет приходить. Нет? Нет. Нормально все. Не бесоебь. Она вроде не поворачивается. Пушим. Пушируем. Угу. Надеюсь, вот это не считается занятием укрытия. Иначе мы в говне, конечно. Ой, не-не-не. Сейчас обернется по-любому. Нет, да? Вроде нет. Извините, простите. Полицейское расследование. Блять, тут даже спрятаться негде. Он за мужиками, если. Кстати, как в Assassin's Creed. Парни, закурить есть? Мы просто 3 алкаша. Так. Соображаем насчет соски пива.
Бля, если мне еще в конце спалит, будет, конечно, полный посос. Ну, вроде нормально все. Тик-тик. Да не стрёмно такими местами-то плутать. Да и зачем? Почему просто на такси сразу не сесть? Можно мне мою ачивку? Bless RNG. Bookmaker? Surprise, surprise. Отлично. Так, но мы пока не сюда, братан. Буду чуть позже. Hammond is over the hill. He's a punching bag for the up-and-comers. Should know his goddamn place. Son of a bitch! I think he knows. I think he worked out the place isn't LA. He's punching. Look where you're going! А, тут прям сбивать можно. Но они доджат, правда, жестко. Winston Churchill? Give me a break. Да, да, я тоже об этом думал. Мистер Черчилль — это дурка полнейшая. Дженни Мансят. Мне нужна новая машина, очевидно. Slow down, you lunatic! Do you know how much this car costs? Ну теперь немного она стоит, я думаю. Если Кал, конечно, еще поедет. Кал, ты поедешь? Или бедный вроде едет. Are you trying to mow them down? Я надеюсь, я, кстати, смогу потом. Да, контроль букмекера смогу отследить. Был бы мемно, если бы она не помечалась. That was a tax-paying citizen. You just bounced off the fucking hood, Phelps. You're doing this on purpose. Way to set an example for the public, partner. Oh no, 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 no! You did not just do that. Christ! Watch out for the pedestrians. Вот я вроде переехал. Отлично. You're enjoying this, aren't you? Дженни Мансят. You better not get blood on this car. Can we try not to kill anyone? О, такси. Такси — это то, что нужно. Стой, сука. Блять. Такси я, по-моему, не сидел ни разу. Можно было бы еще одну машинку подхватить. О. Out of the car, police. Могу.
А, это не считается какой-то особенной машиной. Удивительно. Ну ладно. What's wrong with you? You idiot! You're driving right at them. You can't see these people, right? Блин, как он задоджил вот это сейчас. Потому... Вова, тут хорошо. What are you doing? Full of advice, aren't you? Way to set an example for the public, partner. Потому что где-то в статке есть. В текущем деле, так сказать. Найден улик, автомобили, драки, перестрелки. Хуй там, да? Да, это только общая статка. Page up, page down. А, ну это понятно. Плохо. Никак не проверить, сколько я набил уже. I'm sorry, sir. Police officer, I need your car. You can't do this! Live in a burgeoning city. Plus, I guarantee that all the smile on your face. Thank God we're not in my car. You're enjoying this, aren't you? What the hell? Are you trying to mow them down? Все, это уже тоже в негодность приходит. Look out! Thanks for the tip. Видите, она прям самый неудачный момент. Хотя ладно, есть стоянка, к счастью. Так. Вот сколько, интересно, я уже набил? 1020 хотя бы есть. Not now! Oh, sweet Jesus! Not now! Ну, сейчас машина отлетит, да? Новый спец. Она меня не убьет? Вроде нет. Got to be kidding me! Нужны бульвары со стенками. Вот такие вот, да. Иначе я просто их не сбиваю.
Так, сколько у меня вообще времени осталось? Ну, где-то час примерно, да? Ну, го еще минут 10 покатаемся вот так вот. И проверим, сколько это у меня выйдет в сумме. What? You didn't see me? О, челика тэпнула ко мне, кстати. Ну, подождешь пока, погоди. For the love of God! Son of a bitch! Так. Блин, он просто сквозь мою машину встал. Понимаю. Not a care in the world. Not good. Bill it to the department. Я его забираю. А, это реклама лимонада, наверное, какого-то, да? Лимон, апельсин, баклажан. Странный выбор вкуса, конечно, но... Может быть, он клёвый, не знаю. Именно из баклажана. Так, сколько там было? 2:52, ну вот где-то в 3 часа стрима примерно будет около 15 минут таких покатушек. Вот и проверим. Во сколько вот такие покатушки выйдут. Извините. Странная, конечно, ачивка. Она в GTA скорее должна быть, нежели в игре, где ты за копов катаешь. По мне. Интересно, я в таком фургончике вообще был? Ты за мной?
Нет. Да, был, по-моему. Сбить я в нем явно никого не смогу. Надо машину очевидно сменить вот на эту. Так, кстати, вот еще надо проверить. Дают ли угрозу для общества? Может быть, в гайде написано. Вдруг там сразу ачивку дают. В своей машине, городу, людям мышление очень медленное. До конца дела вы не слите, там уже поздно. Блять. Все-таки он не отслеживается, да? Плохо. Самым нудным блогом просто будет сделать. Дело. Дело до конца. Назад выходим из игры. Снова спускаем игру и выбираем ресум. А, ну можно типа обузить сейфлот. Понял. Окей. Ну тогда, наверное, можно попробовать. Потому что тут сейф точно будет перед концом еще один, как минимум. Ну, окей, сейчас еще тогда пару кругов дадим. Проверим. God damn it! Are you blind? Oh, sweet Jesus! What the hell? Move, you idiot! Not now! I worked like a slave to save a dollar. Never a word of gratitude. I've spent half my life cooking your meals. What am I for? Так, мы сейчас тогда до конца улицы проедем. И обратно. Are you stupid? Move! Got to be kidding me! Будем надеяться, этого хватит. For the love of God! I killed someone! А, еще. Микрокран. Careful. LAPD, I need your car, now. One goddamn А, это они челика подвозят, так я понял. Неплохо, неплохо. Я думал, вообще из воздуха появляется. Оказывается, патрульные подводят. Могу проверять. A blonde woman just came in here. She went out the back way.
Said she was being watched. How much did she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. We all made a lot of money on that one. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the bum out. So she collected the money and went out through the back door? Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. What are you doing? An old intelligence trick from the Marines. We know where she's headed. Let's get moving. Вот эта машина выглядит подозрительно, кстати. Проверим-ка ее. Нет, смотри-ка-то. Hammond backed himself to win. And Candy is picking up the winnings. Smart play. Phelps! The question is Candy collecting on Albert's behalf, or is she cheating him too? What are you doing? Can we try not to kill anyone? You're doing this on purpose. That was a tax-paying citizen. You just bounced off the fucking hood, Phelps. Look where you're going. Maybe I'd drive better if you shut the hell up. Jesus, my paint job. С машиной вообще тут, конечно, удар не держит. Ну, хотя, наверное, так и должно быть. Okay, the guy's had enough. Police emergency, out of the car. Why pay the city all these goddamn taxes and you have to take my car? You're gonna kill someone! Detectives Phelps and Earl, LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in here, Mervyn? Sure did. I'm just about to close up. She took me to the cleaners. 4,000 clams and change. How long ago did you leave? Maybe 5 minutes. Called a cab. Asked for a number. I told her there was a card over there by the phone. Yellow cab. We need to get after her, fast. А, стоп. Звонить? Типа в розыск объявить или что ли? Давай. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Can you connect me to the Yellow Cab Company? Hollywood 2187, please. This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood. Yes, sir. Send one round from the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks.
Where's that goddamn waitress? We're done playing around. Get Mervyn to give us an address on Ray's place. Так, еще мне нужно сделать теперь. Или мне поговорить еще с кем-то надо. Я думал, мне надо за такси ехать. Any idea who Ray is? Sugar Ray? Not now, Mervyn. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. Ray runs a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard. What are you doing? This broad's planning on cleaning out every bookmaker in town. Hammond needed to make sure he was getting a bigger payday than if he'd taken the flop. Never trust the limeys, especially where a fight's concerned. A mistake we can't seem to stop making. Open your eyes! You better not get blood on this car. Еще как назло вечереет. Видимо, ночью на улицах меньше народу. Что логично. That's the cab waiting up ahead. She's not in the car. Don't get too close. She must be inside. Шо, опять следить? We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. Чего я просто было не сдержать прямо сейчас? Now would be a bad time to forget how to drive. Надеюсь, это, кстати, не конец дела, иначе я подфрамить-то не успею. От нее нельзя отставать. How many stops is she gonna make? Hammond is full of himself, being this sure he was gonna win. Easy, Cole. Better back it off. God damn it. Everyone's looking at us, Cole. Ты шутишь, что ли? Дядя, мы в трафике стоим. Нагнетай. That bitch is giving me what I'm owed. That's all I know. Pull over. She's heading inside. Надеюсь, тут еще что-то будет, как бы. Это не прям конец. Ну, по идее, не должен быть.
I think I just saw Hammond. I'll tail him. You get in there and stay with Candy. Make sure you don't let her see you. Здесь тут слежек, конечно, миллион. What the heck? Just need the cop to... Иди нахуй. Pull over. She's heading inside. I think I just saw Hammond. I'll tail him. You get in there and stay with Candy. Make sure you don't let her see you. When the hell is the food gonna arrive already? Ну стоим АФК тогда, чё? Очень надеюсь, что я насобирал достаточно. Что не придется ничего перезагружать, перепроходить. Это еще не конец. Всей платина. You're a real asshole, you know that? Roy! Call an ambulance. Hammond got away. He said... Just try and sit still, Candy. Make Who me shot you? Was it Albert? car. They're on the way. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split. He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook. Коксакер. The Egyptian Theater. Так, ну отлично. Будем надеяться, что как раз там где-то и будет сейф. Который можно будет забудить в случае чего. Что-то не хотят. Хотя ладно, это на самом деле не важно. Что-то не хотят. Поехали в театр. Are we undercover now? Put the siren on. Poor girl. She didn't deserve that. Poor girl. Half the precinct aren't taking a vacation this year because of her. We need to leave town. There goes a week's wages. This seems like a long shot. Aren't they all? Car 11K, Car 11 King, come in. Car 11 King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. Revolver appears to have belonged to the victim. Son of a KGB all clear. bitch. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money too? Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. Будем надеяться, что вот этот сейф, как бы. Пластецкий.
Why'd you kill her, Carlo? Your gripe was with me. She was collecting the money for you. Mickey made it clear it was either me or you. And She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up, just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best, kid. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying, and it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself, so did little boy. You did it to make a quick buck, and Candy did it to make her dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money, all I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Ну, родной, ну давай. We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. You're making a big mistake, Arcaro. О, господи. Stay down. I was a dead man. Где второй? Where are you? You limey cocksucker. Throw out the guns. Move, I gotcha. Да ты шмаляешь-то, братан. Really hurts. Ага. Ты умер? Умер, отлично. It's time to come out now, Hammond. Put the gun down, Roy. That son of a bitch owes me a lot of money. Catch. The Scania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps! I'm hearing rumors of a fight that was fixed, of gangsters looking to get square, that LAPD cops might be involved. Either of you two sons of bitches know anything about that? No, sir. So, the dead wop who turned up in this theater, who used to be a boxing manager, who murdered Candy Edwards, has nothing to do with the fix? Absolutely not. Earl, you're doing venereal disease citations until you can learn to stop lying to me. Phelps, got anything to add? No, sir. Get your uniform from your locker. You're back on the Видите, street. недоволен, блять. Буду ли я доволен итогом этого дела? Вот вопрос дня. Ну, он типа недоволен из-за херовой оценки, я так понимаю, да? Блять. 25. Ну, 30 условно тысяч. Пиздец, за пешеходов, кстати, вообще нихуя не дают. Меньше 1000 за челика, на самом деле. Ой, то есть 30 тысяч, мне нужно еще 17. Ну, поехали. Надеюсь, сейв был до того, как я
театр захожу. Иначе это точно конечная для челленджа. У меня 40 минут осталось. Мне еще кучу всякого говна надо искать. Так, ну я, соответственно, большую часть нафармил, то есть прокатавшись минут где-то 15-20, то есть минут за 10. Таких покатушек еще 15-ку, ну чуть больше 15-ки я набью. Что на 30, еще 17 тысяч до 47. Ну, лучше, наверное, машины дамажить, получается. За машины больше дают, как ни странно. Ну, чтобы сейв был нормальный. До входа в театр, до входа в театр. Блесс РНГ. Там еще, правда, придется душнейшую перестрелку переигрывать, но это похуй, отлично. Volkswagen Жук, в него можно сесть? Понял. Специальный Volkswagen Жук. Ну, погнали. Not good. 20,000 pounds of highly dangerous metallic sodium head for destruction in Lake Lenore, Washington. Здесь тачка Эрла дорого стоит. Just a scratch. Not a care in the world. These people. Надо пометить заодно, чтобы я далеко не уехал. Куда стоять? Out of the car, police. You can't do this. Where'd you learn to drive? You got to be kidding me. For Christ's sake! Это что за автобус? Ёпта. Я в таком точно не сидел, по-моему. Ну-ка, блять, вылезай. Sorry, sir. Police officer. I Find need your one car. goddamn ding. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Нет, сидел. Удивительно. Когда? Вообще не помню такой хуйни. Ну ладно. What the hell? Not now! You better be insured.
LAPD, police emergency. You can't do this. Careful. Вот таких где-то еще круг такой дадим и проверим, сколько не хватает. Должно быть под 40 примерно сейчас. You idiot! Shit! Oh, sweet Jesus! Hey, you're destroying the place. LAPD, I need your car, now. I need the gun in my glove compartment to shoot you! God damn it! Not now! Son of a bitch! Oh, come on! Your favorite orchestra. Popular songs in the lab. For the love of God! Ля, как я неудачно вылез. Машинки нет почти. Police emergency, out of the car. You can't do this. Your preserves will help those who need it the most. Donate today, won't you? And if you find available at your favorite movie theater. For Christ's sake! It's all right. Not good. Oh, sweet Jesus. Так, надо эту точку доломать. Not now. Что там по времени? Полчаса осталось, да. Ну, го проверять. That's a guy from the papers. Solved that big case. Why'd you kill her, Carlo? Your gripe was with me. She was collecting the money for you. She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take a short money. It's for the best kid. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying, and it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself, so did little boy. You did it to make a quick buck, and Candy did it to make her dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money, all I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Так, вот бы какая-нибудь была точка, с которой можно было их отстрелить всех снизу. На случай, если мне еще раз придется переигрывать. We've heard enough
Arcaro. Put down your weapon. You're making a big mistake, Arcaro. Отлично. Все, супер, их можно всех отстрелить снизу. It's time to come out now, Hammond. Блин, сейчас по-любому будет там какие-нибудь 43 тысячи или типа того, а то и меньше. Catch. Yascania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Давай, давай. Сейчас еще этот наш босс будет как сакерами обзываться. That English prick is getting away with my money, Тоже время займет. I'm hearing rumors of a fight that was fixed, of gangsters looking to get square, that LAPD cops might be involved. Either of you two sons of bitches know anything about that? No, sir. So, the dead wop who turned up in this theater, who used to be a boxing manager, who murdered Candy Edwards, has nothing to do with the fix? Absolutely not. Earl, you're doing venereal disease citations until you can learn to stop lying to me. Phelps, got anything to add? Nope. No, sir. Get your uniform from your locker. You're back on the street. Давайте чек пожирнее выпишите мне лучше. За причиненный ущерб. Халатно. Блять. А чё так мало урона-то? Ай, ёбаный в рот. 30. Не, хотя нормально урона. Там, по-моему, 20 было у меня в машинах. 38. 39. Пизда, ну это как... Я прям угадал практически с цифрой. 39. 44 с копейками. Блять. Ладно. Уже близко. Еще трай. Son of the bitches must pay. Ну, походу, кстати, посос. Походу, посос. Не успею, мне кажется. Особенно, если там нужно будет значки собирать. Для 100% ачивки я в говне. Ну, мошнить я, естественно, не буду. То есть, если там за 4 с небольшим часа не укладываюсь. То, значит, проигрываю. Так, сколько там было? 42, по-моему, да, я сказал, с копейками? Нет, 43. То есть еще на 4 плюс тысяч на бесоебить надо. Ну, то есть один кружок дать, можно сказать. Даже поменьше. Уже 47 надо, на всякий случай уточню. Не хочу еще один трай. 47, да.
Или какая там отделка под дерево внутри. Прикольная. Где-то 3 машины надо разбить, наверное. Я думаю, будет достаточно. Son of a bitch! God damn it! Police! Police! He's sideswiped me! Out of the car. Police. I need the gun in the glove compartment to shoot you! О! Отлично. 84-95, то есть мне надо... Ну, 11 машин найти. Итогу будет. Для автомобильного маньяка. You idiot! Careful. Where'd you learn how to drive? Блин, не похоже, чтобы она разбилась. Ну ладно. Ну отлично. GTA момент. Тут же с машиной, трафик тут же заканчивается со стороны. Уж не знаю, как специально ли это придумано в GTA или нет. Или это просто частые совпадения такие. Все, поехали обратно. Надеюсь, этого хватит. These people! It's all right. Бля, мне что-то отвалилось сейчас, прям выстрелив. А, ну это из движка, наверное. Надо вот эту доковырять машину. До конца. Всё. Этого должно хватить. Why'd you kill her, Carlo? Your gripe was with me. She was collecting the money for you. She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up, just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best kid. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying, and it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself, so did little boy. You did it to make a quick buck, and Candy did it to make her dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money, all I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Так. Надо только не дать ему убежать сверху. Чтобы не затягивать процесс. We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. You're making a big mistake, Arcaro.
Сука. Блять, они все разбежались. Сакеры проклятые. Придурочный вернулся. Где последний? Блять. Ага. It's time to come out now, Hammond. Он типа ключи взял. Я думал вообще ключи от своей тачки типа отдал. Но нет, он им... Их не сучил ему. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps! I'm hearing rumors of a fight that was fixed, of gangsters looking to get square, that LAPD cops might be involved. Either of you two sons of bitches know anything about that? No, sir. So, the dead wop who turned up in this theater, who used to be a boxing manager, who murdered Candy Edwards, has nothing to do with the fix? Absolutely not. Earl, you're doing venereal disease citations until you can learn to stop lying to me. Phelps, got anything to add? No, sir. Get your uniform from your locker. You're back on the street. Так, ну давайте, без хуйни. Не хочу еще раз проигрывать. Дядя, давай. Должно хватить. Да. О, теперь. Великолепный автомобильный маньяк. Че у нас по времени? 3:42. Ну, допустим, у меня есть минут 25, да? Там, то есть 4 с небольшим часа. Как обычно. Мы договорились, да? По размеру обычного стрима плюс-минус. Чтобы без мошны все было. Так. Мне нужно 11 автомобилей. Как вообще гайды выглядят по этим автомобилям? Автомобиля. Ага, отдельный гайд по 95 машинам. Всего в игре 95 автомобилей, 25 двухдверных, 4 спортивных, 19 служебных, 9 полицейских, 15 секретных, которые я все нашел. Что им типа, за уровень их давали, они на карте отмечались. Блять. Ну, тут есть некая проблема, да? Даша, точного расположения тут нету. Их придется по делам вылавливать, ёб твою мать. Ну, они типа стоят у разных объектов на карте, которые с делами связаны. Ну, это писос, кстати. Ну, я, конечно, протещу, но мне кажется, это дело гиблое. Так, я могу как-то с главного меню хотя бы посмотреть, какие у меня машины тут есть, да.
Так, в двухдверных мне не хватает. Ну ладно, пойдем по порядку, да? Бьюик купе. Надеюсь, в гайде они тоже по порядку написаны, иначе это затянется еще сильнее. Да, по порядку. Бьюик бизнес-купе. В деле... Так, я могу их-то гайды открыть? Да, вот так вот. Upon reflection. Янки около двери с следами крови на ней. Блять. Так, ну тут хотя бы плюс-минус по порядку идут, конечно. Так, ну это, короче, ну реально Бьюик такой. Двухместный, двухдверный. Пиздец. Ну ладно, поехали. Но я не успею. Это точно. Ладно бы еще я просто по карте катался, но так это вообще забей. Мне нужно 11 машин перелопатить. Так, я же правильно понимаю? Open Construction это... Или это вообще самое первое патрульное дело. Ну поехали. In the Marine Corps, you deal with the chain of Ой, command. Construction, Reflection. Mistakes get made, but you deal. Да, кстати, это реально наш последний напарник рассказывает. Я же правильно понимаю? Upon Reflection. Ну да. Deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. Скипнуть-то я ничего не могу еще к тому же. Corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the path. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Here we go again. They don't request uniforms. Так, еще от меня хотят. Машину можно найти припаркованной на стоянке около двери с следами крови на ней. Evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. На какой, блять, стоянке? Floyd Rose, homicide. You my backup? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, scooter Блин, лучше бы на видосе показывали не саму машину, а ёбаную точку на карте. Tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Со следами крови на ней, блять. This is a fist Стоянка. Just going through the motions. Какая нахуй Probably right. стоянка? Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Так, дверь с следами крови вижу. Вот эта стоянка, типа. Вон он, наверное, да, стоит? Look at this junk. Сейчас, What are you погоди. doing, Cole? You've gone too far. Да. Так. Я могу прям отсюда? Или мне выходить придется? Блять. Элайнор, ну давай только без этой хуйни. Нормально жаль табались. Понял.
Ну, поехали, что делать. Сколько успею, столько и сделаю, получается. М. А почему мне ее нет? Только, блядь, не говорите, что мне придется дело до конца проходить. Да быть не может такого. Так, двухдверные вообще остались еще какие-то, кроме этой. Раз. Ну, наверное, может, сейф нужно хотя бы сделать, чтобы она типа засчиталась. Так, двухдверных целых 2. Давай протестим, окей. Не, ну если даже до сейва нет, это пиздец, я точно не успею ничего тут закрыть. Еще 0 шансов. С нескипаемыми заставками охуительными. Надо было себе загрузить, наверное. Там, по идее, был сейф, когда я приехал на место. Ну ладно. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the Washington. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Floyd Rose, homicide. You my backup? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. This is a Эти fist сейф-то bump. будет хрен Just знает going through где, the да? motions. Probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. Ага, ебать. What are you doing, Cole? You've gone too far. А в этот раз его просто нету, да? Класс. На стоянке. Не, ну отлично, отлично. Да, его просто нету, блядь. Может, я что-то путаю, но вроде это тот самый был. Нет же каких-то шансов, что я какую-то другую машину здесь нашел. Ну да. Не, ну тогда да. Тогда это конечное, к сожалению. Ну, в принципе, мне платине Нью-Вегаса хватило 4 стримов, да, 1 остался в запасе. Look at this junk. А в этот раз наоборот, мне 1 стрима не хватило, чтобы тут всю коллектабл парашу собрать. Ну там, скорее всего, нужна была вот эти 10 машин,
It's not my job to pick through other people's trash. И еще там 15 значков примерно полицейских для стопроцентной ачивки. Но я сам добью, я потом запущу, короче. В Дискорде, что я платину добил. Но это, понятное дело, поражение в данном случае. Что поделать? Чуть мне не хватило. Ну ладно. Тогда завтра будет зачилочный, скорее всего, какой-то. А на следующей неделе уже с Гравой начнем новый сезон Царя Горы, получается. Спасибо, что были. Давайте, чат. До встречи.